In the previous class, we have completed bank and cash ledgers. Now we'll carry on from furniture onwards. Is that okay? So, furniture account. Don't wait for the answers. All these things are very simple, so join with me to answering. Make it faster. We start with the balance being 45,300 in the beginning. So balance brought down. Opening balance journal entries ஆக இருந்துச்சுன்னா அதோடைய அசெட்ஸ் எல்லாமே அந்த கன்சர்ன் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு டெபிட் சைடுல பேலன்ஸ் brought down போடணும் 45,300. வேற எங்க ஃபர்னிச்சர் இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க there is a sale of furniture here. Third காலத்துல இருக்கு. Select collection ஆனது 2,500 and நமக்கு லாஸ் ஆனது ஒரு 1,500. So bank, the amount collected being 2,500. opposite sideல உள்ள valuesum namesum யூஸ் பண்ணனும். cash account சரி bank cash account debit அப்படிங்கறனால cash நான் இப்ப நான் எழுதிக்கிறேன். cash 2,500. loss on sale 1,500 rupees. 1,500. So we don't have any more adjustment for furniture, so I will close this. 45,300. okay, total being 45,300. after subtracting 4,000, 41,300 is the balance carried on. In the balance trial balance போகும். balance brought down. trial balance போயிட்டு final accounts போயிட்டு திரும்பவும் real account as personal account ஆக இருந்தால் will come as a opening journal entry, right? So 41,300. 41,300. Is that okay? Next, we'll move on to next ledger, stock. Stock வரும்போது 3,51,000. stock account, balance brought down 3,51,000. 3,51,000. Is that okay? 3,51,000. வேற ஒண்ணும் இல்ல, அதான் அப்படியே லைன் போட்டு வச்சுக்கிறேன். Then we'll move on to next Alex account. Okay. Alex account, I need some more space. I'll do some extra adjustment here. Alex 15,000. okay, Alex account, balance brought down being 15,000. balance brought down 15,000. and then வேற எங்க Alex account இருக்கு, நான் இதுல இருந்து adjust பண்ணிட்டே வரேன். Alex account 15,000. first காலத்துல வேற எங்கேயும் Alex account இல்ல. first காலத்துல இல்லையா? second காலத்துல எந்த காலத்துல இருக்கு? second காலத்துல 2 sales 4,600 இருக்கு. 2 sales. okay, I'll just do the adjustments here. The value here being
4600. Where anger collects? Fourth one. Okay. Next column. Okay. Fifth one. Okay. Fifth one. So inga irukku. Okay. 15,000. Opposite side la ulla bank 14,500 and discount allowed 500. Discount allowed 500. அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? 19,600 balance being 4,600. அதாவது பழைய balance close பண்ணிட்டாங்க, new balance தான் நமக்கு இருக்கு. So balance carried on. Balance carried on. Here balance brought down 4,600. Is that okay? So next we'll now move on to the next account. We have beam account. We have beam account here. இங்க ஒரு beam இருக்கு. Where we have the first column beam account ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு. So I'll finish off posting that in the debit side. Okay. Beam account. Beam account balance brought down. How much is that? 16,000. Am I right? Now beam கிட்ட இருந்து நமக்கு check வருது. Okay. Here is. We receive the check by bank by discount allowed. By bank by discount allowed. Bank வந்து 15,500. Discount allowed 500. Then third entry where dishonor of the bill is there, so reverse ஆகுது. To bank and to discount allowed. To discount allowed. This value being 15,500 and 500. 15,500 and 500. Beam. Then the last entry in that first column here 16 final settlement aga cash 9,600 வருது. So bank cash ne போடுறேன். So we received cash being 9,600. Balance amount வர போறதில்ல, that is called bad debt 6,400. Now this account is closed, we don't open anymore. 32,000 closed. Beam account fully closed. Is that okay? Beam account fully closed. Next, here we have Mrs. Singer. Mrs. Singerல ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்கு. இங்கே நான் போட்டுக்கிறேன். Okay, Mrs. Singer. I'll post that here. Mrs. Singer. Okay. Mrs. Singer. And the value being credit value, இல்லையா? Yeah. Balance brought down being 1 lakh. வேற எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லனாலும் இது க்ளோஸ் பண்ண திரும்ப பேலன்ஸ் brought down தான் வரப்போகுது. இதே நம்பர் தான் வருது, அதுக்கு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணாமலே விட்டுறலாம். Let's move on to Charan. Charan credit sale 26,000 இருக்கு. அது இல்லாமல் இங்க இன்னொரு 26,000 நமக்கு பேமெண்ட் ஆகுது. லாஸ்ட் இங்க ஒரு பர்ச்சேசஸ் இருக்கு. மூணு ஐட்டமும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லயே நமக்கு இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் காலத்திலே இருக்கு. Let me explain all these things. Right. So Charan வரும்போது Charan
Opening balance being by balance brought down 26,000, and there is a purchases in the same column and settlement of the opening values இருக்கு. இந்த மூணுத்தை நான் இப்ப ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிக்கிறேன் சரண் கேஸ்ல. Right. So purchases account debit to Charan 2,500. In the opening value after discount 25,000 rupees payment பண்றாங்க. So bank cash கொடுக்கறாங்க. Sorry. Is it cash or bank? Bank. Okay. Bank payment பண்றாங்க 25,000. Discount நாம receive பண்ணியிருக்கிறோம். Discount received 1,000 rupees. No more adjustment. If I close this, 28,500 is the total. 28,500. Okay. Total guess பண்ணுங்க, இந்த நம்பர் தெரியலன்னு சொல்லாதீங்க. Total ரெண்டு சேமா தான் இருக்கும். Now balance carried on 2,500, and here balance brought down. Join with me. Okay, should not waste your time. Clear? So we got the Charan account here. Okay, now அது மூணுத்தையும் நம்ம டிக் பண்ணிடுவோம். இங்க Charan account இந்த 26 ஓவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணது ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். சரணுக்கு பேமெண்ட் பண்ணதும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம். So we have recorded payment to Charan also. Is that okay? Charan account. Then we have capital account. So capital account la 3,40,000 we have. Okay, ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். We don't have any more items. So capital வந்து ஒரே ஒரு ஐட்டம். Okay. Capital account. Balance carried on. Balance carried on. The value being 3,40,000. 3,40,000. Sorry, brought down. Balance brought down 3,40,000. We don't have any more adjustments. Capital account, and then after the capital account, what we have, wages. Wages போடணும். சரண் நம்ம ஏற்கனவே போட்டாச்சு. சரண் ஏற்கனவே போட்டாச்சு. ஓகே, பர்ச்சேசஸ் போடணும். சேல்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ பர்ச்சேசஸ், சேல்ஸ், டிராயிங்ஸ் எல்லாம் வருது. So let's start with wages now. Okay. என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, ஓகே, let me open wages account. wagesல ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு. wagesல ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு. 6,000 ஒரே ஒரு wages தான் இருக்கு. Yes, wages to bank. Wages to bank 6,000. அதுக்கப்புறம் நீங்க எதுவுமே டேலி பண்ண வேண்டாம். ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இருக்கு, அப்படியே விட்டுலாம். wages தவிர we have then purchases account open பண்ணி ஆகணும். purchases 2,500 to Charan. purchases ledger account open பண்ணாக்க purchases to Charan. எவ்வளவு வேல்யூ? 2,500. Any more purchases? Okay, 11,000 இங்க இருக்கு. 2 Kumar
11,000. Last காலத்துல இருக்கு. Kumar 11,000. By drawings 500. Reversal இல்லையா? Drawings 500. Tally பண்ணீங்கன்னா 13,500. 13,500. 13,000 rupees is nothing but balance carried on. Balance carried on. Balance brought down. 13,000. Is that okay? So with that, purchases ledger over. Then what more to be opened here? Sales pending இருக்கு. அதுக்கப்புறம் drawings வரலாம். So sales credit side by cash. Okay. Sales ledger by cash. Value எவ்வளவுங்க? 6,000. 6,000 rupees. 6,000. Okay. 6,000 or 5,000? 5,000. Okay. Then வேற எங்க சேல்ஸ் இருக்கு? Alex second journal entry. Alex value being 4,600. Then Arun 3,000. Arun 3,000. Then மூணு ஐட்டம் தான் இல்லையா? So we have cash sales. Okay, எங்க இருக்குது? Okay, அருணுக்கு பதிலா கேஷா? Okay, okay. Oh, okay, அருணுக்கு next entry. Okay, yes, cash. Cash being 6,000. I don't have the space, அதனால balance carried down எடுத்து எழுதிக்கிறேன். Balance carried down. Brought down skip பண்ணிக்கிறேன். What is the balance here? Sales 18,600. Am I right? 18,600. Right. We will now move on to the next. Drawings account இருக்கு. Telephone discount received. Drawings telephone முத போடலாம். இது ஒரு 3000, இது ஒரு 1,800. Okay. Drawings 3,000. Telephone 8,800 rupees. Okay. Now, okay. So drawings account. Drawings account drawings to cash தானே drawings first எடுத்தோனே? Yeah, to cash. Here is drawings 3,000 to cash and last two purchases. ரெண்டு இருக்கு, cash drawings and goods drawings ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே இதுல போட்டுடலாம். Right. Drawings account debit to cash. Okay. 3,000 and purchases being 500. 3,000 and purchases being 500. Okay. அவ்வளவுதான். 3,500.
balance carried on 3,500, balance brought down 3,500. Okay. Then we have telephone here. First காலத்துல இருக்குது இன்னும் நமக்கு முடியல. டெலிஃபோன் பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க 1800, அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீட் வந்திருக்கு சரண் கிட்ட இருந்து. ஓகே, ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன்னா போட்டுக்கலாம். டெலிஃபோன்ல ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்கு. சரண் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீட் வந்து சரண் 1000 rupees, 1800, அது ஒரு 1000. ஸோ ரெண்டு லெஜரையும் சைமல்டேனியஸ் போட்டுறேன். லெட்ஸ் see here. Now telephone to bank to cash, right? Cash payment dane 1800, no more adjustments, so I close this. அடுத்தது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் இருக்கு. ஓகே, டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் சரண். சரண் கிட்ட இருந்து நமக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் எவ்வளவுங்க? 1000. சரண் to discount received 1000. Is there any other discount received? Discount received அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். We don't have any more. Yes, சரண், இந்த லெஜரை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். Now, so with that, first காலத்துல இருக்கிற எல்லா journal entry முடிஞ்சிருச்சு. Let's move on to the second column. Discount allowed 500 rupees beam. அதே discount allowed beam because of dishonor reversal நடந்திருக்கு. ஓகே, ரெண்டு discount allowed இருக்கு. Then இங்க அலெக்ஸ்க்கு ஒரு discount allowed இருக்கு. பீம்ல வந்து டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு, ரிவர்சல் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு 500, அருண் கிட்ட இருந்து அலெக்ஸ் கிட்ட இருந்து டிஸ்கவுண்ட் அலௌடு வந்து 500 rupees. மூணுத்தையும் சேர்த்து ஒரே நேரத்தில் நாம போட்டுடலாம். ஓகே, so discount allowed, so discount allowed is an expenses. பீமுக்கு நம்ம கொடுக்கும்போது எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பண்ணிட்டேன். கேன்சல் பண்ணும்போது அது ரிவர்ஸ் பண்றேன். பீம் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஸ்கவுண்ட் அலௌட், பீம் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டிஸ்கவுண்ட் அலௌட். தென் அலெக்ஸுக்கு அலோவ் பண்ண டிஸ்கவுண்ட் ஒரு 500. அலெக்ஸ் 500 எல்லாத்தையும் டேலி பண்ணீங்கன்னா you get the balance carried on 500 and balance brought down 500. Total being 1000 rupees. Total being 1000. Balance brought down 500. Okay. Then discount allowed over. We have இந்த journal entry over அருண் அக்கௌண்ட் தான் நமக்கு இருக்கு. This one அருண் அக்கௌண்ட். அருண் அக்கௌண்ட்ல இப்ப புதுசா ஓபன் ஆகுது 2 sales 3000. ஓகே, so அருண் அக்கௌண்ட் 2 sales, value being 3000. Am I right? And sales return அருண்ல இருக்கு 600. Sales return 600. That's all. If I tally this 3000, 3000, the balance being 2400. Balance carried on, balance brought down, balance brought down 2400. Okay.
Then after Arun, okay, so we have two-wheeler 35,000, TVS 25,000. டூ-வீலரையும் போடுவோம், டிவிஎஸ்ஸையும் சேர்த்து போட்டுடலாம். இந்த மூணுத்தையும் நம்ம முடிச்சிடலாம். Two-wheeler debit side, TVS credit side, and bad debt also is there, debit side 6,400. So I will finish off all the three. எல்லாமே single liner தான், all are single liner. அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் கூட பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டூ-வீலர் டெபிட் சைடில் TVS 25,000, bank 10,000. So you can finish off, here it is. இப்போ பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு எவ்வளோ இருக்கு, 35,000 rupees இருக்கு. பேலன்ஸ் 35,000. அண்ட் TVS அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சைடில் டூ-வீலர் 25,000, ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். I'll keep it as it is. Then we have the bad debt, அதுவும் ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். பீம் நாள ஏற்பட்ட bad debt. Okay, bad debt 6,400. பீம் ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். bad debt account debit to beam. எல்லாமே single liner போட்டு முடிச்சாச்சு. ஓகே, single liner. wait, இதை முடிச்சிடலாம். beam, okay, 6,400. okay, second, இப்போ லாஸ்ட் காலம்ல வரணும். Here we have old newspaper 250. old newspaper, அதுவும் ஒரே ஒரு லைன் தான். old newspaper. cash 2 old newspaper, so buy cash போடணும். that value being 250. then loss on sale of furniture 1,500. loss on sale of furniture debit பண்ணி ஆகணும். two furniture 1,500, single liner. yes, Kumar and Co also single liner நினைக்கிறேன். am I right? we don't have any more transaction for that, so Kumar. Buy purchase, the value being 11,000. apart from that, we need to post sales return, interest, outstanding interest. இந்த மூணு லெஜர் அக்கௌண்ட் நம்ம ஓபன் பண்ணி ஆகணும். I'll open in the next page. yes, so what to open now? sales return 600, interest account 750, outstanding interest account 750. மூணுத்தையும் ஒரே நேரத்துல ஓபன் பண்ணிடலாம். is that okay? sales return to Arun, value being 600. அடுத்தது interest account வரும்போது interest, outstanding interest 750.
Then we have to open outstanding interest account. Outstanding interest account by interest 750. 750. Is that okay? So we have posted everything. Now we can prepare the trial balance. So I am going to prepare the trial balance here. Trial balance. Trial balance. Bank account வந்து debit balance இருக்கு. Debit side ல போட்டுக்கிறேன் bank 24,500. 24,500. Okay. Bank 24,500. Next, cash debit balance 6,250. 6,250. Furniture debit balance 41,300. 41,300. Stock debit balance 3,51,000. Mrs. Singer credit balance, Mrs. Singer loan, value being 1 lakh. Alex debit balance 4,600. 4,600. Okay. And beam tally HA will not come. Charan negative balance, credit balance 2,500. Charan 2,500. And then capital credit balance, capital 3,40,000. And then wages 6,000 debit, wages 6,000 debit. Purchases 13,000 debit, purchases 13,000 debit. Sales 18,600 credit balance, 18,600. Drawings debit balance, drawings 3,500. Telephone 1,800 debit balance. Discount received DR, discount received 1,000 credit side. Discount allowed debit side 500. Arun debit side 2,400. Arun debit side 2,400. Two-wheeler debit side 35,000. TW னு போட்டுக்கிறேன் 35,000. TVS payment பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Creditors for asset 25,000. Bad debt 6,400 debit side 6,400. Okay. Old newspaper credit side ல இருக்கு, value being 250. Revenue. Loss of sale of furniture, loss of sale of furniture, last debit side ல 1,500. Kumar credit side ல இருக்கு,
Kumar 11,000. Sales return debit balance SR போட்டுக்கிறேன் 600. Interest debit balance 750. Outstanding interest on owner's capital நினைக்கிறேன் இல்லையா, Mrs. loan. Okay, credit side போட்டேன். If I tally, then it should get tallied. Come on, get me the value. Yes, 4,99,100. It gets closed. 4,99,100. Is that okay? In the question வந்து உங்களுடைய patience டெஸ்ட் பண்ணும். எவ்வளவு உங்களால எக்ஸாம் நேரத்தில் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி உட்கார முடியுதான்னு பார்க்கணும். அதுக்கு தான் இந்த கொஸ்டினே. எவ்வளவு நேரம் உட்கார வேண்டியது இருக்கு பாருங்க. ரைட், டயர்டே ஆகாம உட்கார தெரியணும். நீங்க வந்து ஸ்பீடா போட்டீங்கன்னா அரை மணி நேரத்துல இருந்து மேக்சிமம் 40-45 நிமிஷத்துல செம்மையா முடிச்சிடலாம். ஆனா ஒரு சின்ன தப்பு இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். அவ்வளவு கவனமா போனாது தான் இதை பிராக்டிஸ் பண்றது தான் இந்த சம் கொடுத்துருக்கிறேன். ரைட், now transaction என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, the action between the two parties, action between the two parties, அத நம்ம ரெண்டா கேட்டகரைஸ் பண்றோம். ஒன்னு related to business, not related to business, non-business. I teach the accounts to you and earn the money. It's a business transaction. If I am teaching the same to my daughter, I don't get anything. Okay, so we don't have any intention of making money while doing the same activity with the family members and friends. Then it is called non-business. We never mind about the non-business transactions here. In the business transaction, ரெண்டு விதமா நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஒன்னு கேஷ், இன்னொன்னு வந்து நான் கேஷ். பிசினஸ்லயே இருக்கக்கூடிய டிரான்சாக்ஷனை you can measure in terms of money or sometimes you cannot measure in terms of money. மணியால மெஷர் பண்ண முடியும், சில சமயம் மணியால மெஷர் பண்ண முடியாது. மணியால மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாக்க கேஷ் பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன், கேஷால. அது என்ன சார் நான் கேஷ் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரு வீடு வாங்குறீங்க, ஒரு லேண்ட் பில்டிங் வாங்குறீங்க பிசினஸுக்காக அப்படின்னு சொன்னாக்க, இட் இன்வால்வ்ஸ் த மணி அவுட்ஃப்ளோ as well as one more important thing is that it should get registered, where it involves no money. Unless you registered the document in the name of the buyer, it's not valid proof you are the owner. Okay, இருந்தாலும் அதை நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ்ல எழுதுவோம்னா இல்ல, பணம் கொடுக்கறது மட்டும் தான் எழுதுவோம், அதை எழுத மாட்டோம். பணம் கொடுக்காதது registration will not be recorded. Registration deed. Purchasing the land and building will be recorded because involves cash transaction. Is that okay? And a fight between the two employees and appreciating the employees and promoting, இதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்டாவே பிசினஸ்க்கு டெவலப்மெண்ட் தான் யூஸ் ஆகுது, ரிலேட்டட் டு த பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு கெட் டுகெதர் வச்சு அச்சீவர்ஸ் ப்ரொமோட் பண்றாங்க, whether you give prize or not. Even a motivational speech is also making them to do better for the organization. But of course, it cannot be quantifiable in terms of money. It's not going to be recorded. So only the cash business transaction will be the starting point for us. CBT, cash business transaction. Cash business transaction. இது என்ன கான்செப்ட்ல வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க, மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட்ல நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம். இஃப் இட் இஸ் நாட் மெஷரபிள் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி, we will not record. Money measurable concept, money measurement concept. Okay, if you are not able to quantify the money value, we will not record.
இந்த cash business transaction identify பண்ணோம்னா first நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படினு சொன்னாக்க journal entry எழுத போறோம். We are going to record that as a journal entry. Journal entry. Okay. இந்த journal entry க்கு பேரு இத எதை வச்சு நம்ம பண்றோம்னா accounting rules வச்சு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம். debit what comes in, credit what goes out அப்படினு. இந்த journal entryல இருந்து அடுத்து என்ன பண்றோம்? ledger prepare பண்றோம். இந்த லெஜர்ல இருந்து நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் போடுறோம். ட்ரையல் பேலன்ஸ் இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் தான் நமக்கு ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். இப்போ நம்ம போட்ட இல்லஸ்ட்ரேஷன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் வரைக்கும் போட்டு காமிச்சிருக்கிறோம். ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது 3 பிளாக்கா வருது. We have 3 blocks here. Trading, profit and loss account and balance sheet. Trading, profit and loss account and balance sheet. Trading account la irukkudiya balance per GP transferable to the P&L account. Profit and loss la irukkudiya balance net profit transferable to the balance sheet. In the balance sheet வந்து opening journal entry for the next period. Opening journal entry for the next period. இந்த ரெண்டுமே நம்ம க்ளோஸ் ஆயிடும். Trading and P&L account la இருக்கிறது nominal items, nominal account. Okay. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்னா trading and P&L account la போட்டு அது ultimate net ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சு பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடும். அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ரியல் அண்ட் பர்சனல் அக்கௌண்ட் தான் இருக்கும். அசெட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ் அதான் நமக்கு ஓப்பனிங் ஜர்னல் என்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஆல் தி அசெட்ஸ் டெபிட்டட், ஆல் தி லைபிலிட்டிஸ் ஆர் கிரெடிட்டட். தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் கேபிட்டல் சொல்லிட்டு கிரெடிட் பண்றோம். அப்படியே தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இந்த அர்லியர் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல. ட்ரையல் பேலன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி இருக்கிறோம். ஆனா ஓகே, so there is a question not for profit organization. I am not talking about profit or non-profit. I am talking about cash or non-cash. Non-profit organization also involves cash transactions, right? அதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஓகே, ப்ராஃபிட்டா நான் ப்ராஃபிட்டாங்கிறது நம்ம அப்புறமேட்டு பார்க்கலாம். இப்போ இதை எகைன் நம்ம ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இன்னொரு மெத்தட்ல போடுறோம். இந்த ஜர்னல் என்ட்ரி போட்டு லெஜர் போடுறது ட்ரெடிஷனல் மெத்தட். இட் கன்சியூம்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் டைம். ஸோ வி ஹேவ் அனதர் ஷார்ட்கட். அந்த ஷார்ட்கட்டுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா சப்சிடியரி புக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம். சப்சிடியரி புக். சப்சிடியரி புக் மட்டும் சில சமயம் போட முடியாது. அதனால ஜர்னல் ப்ராப்பர் அப்படிங்கிறது சேர்த்து போட போறோம். ஜர்னல் ப்ராப்பர். சில டிரான்சாக்ஷன் சப்சிடியரி புக்ஸ்ல ரெக்கார்ட் பண்ண முடியலன்னா அதை நம்ம ஜர்னல் ப்ராப்பர்ல ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். ஓகே, ஜர்னல் ப்ராப்பர்ல ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். அது நார்மல் ஜர்னல் என்ட்ரி மாதிரி தான் இருக்கும். பட் when we are asked to pass journal proper, it represents subsidiary books தான். ஓகே, ஜர்னல் என்ட்ரிக்கு பதிலா இது போடணும். இங்க இருந்து டைரக்டா லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் போடலாம். இது இன்னொரு மெத்தட். இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண சம்மை இதே மாடல்ல திரும்ப சால்வ் பண்ண போறோம். அதுக்கு முன்னாடி சப்சிடியரி புக்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துக்கலாம். So what are the things are there in subsidiary books? Right. So we have predominantly cash book. இந்த cash book போறதுல என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படி சொன்னாக்க we don't prepare cash account and bank account separately. The cash book itself acts as a account. அதனால நமக்கு பெரிய டைம் சேவ் ஆகுது. போன இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல டைம் பாத்தீங்கன்னா ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிட்டது வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட் போறதுக்கு தான். ஆனா சப்சிடியரி புக்ஸ் போட்டோம்னா அந்த கேஷ் புக் இருக்கு இல்லையா, அதுவே வந்து டைம் நமக்கு சேவ் பண்ணி கொடுத்துருது. பிகாஸ் the cash book itself journal entry like as well as ledger book like. அதனால சப்சிடியரி புக் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா, அது எஸ்பெஷலி கேஷ் புக் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா journal entry as well as ledger book னு கூட சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதுவே லெட்ஜர் அக்கவுண்டாக மாறிடுது. அதுதான் ஸ்பெஷல் ஃபார் கேஷ் புக். கேஷ் புக்ல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் காலம், டபுள் காலம், ட்ரிபிள் காலம், ஈவன் பெட்டி கேஷ் புக் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். சிங்கிள் காலம், டபுள் காலம், ட்ரிபிள் காலம், multiple columns also. If we have 2 bank accounts, we need to have the 2 columns for the bank itself. அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். நம்ம பார்க்கிறது predominant 3 columns தான் இருக்கு. எத்தனை காலம் வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே, 3-4 பேங்க் அக்கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா பேங்க்குக்கு 3-4 காலம் ஓபன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ஆனா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் யூனிக் சப்சிடியரி புக்ஸ். வேற என்ன டிரான்சாக்ஷன் அடிக்கடி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க பர்ச்சேசஸ். ஸோ அதுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பர்ச்சேசஸ் புக். எதெல்லாம் வந்து நாம கேஷ் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டோமோ அதெல்லாம் இங்க வரணும். Whenever there is a cash transaction, cash comes in or out, goes out அப்படி சொன்னாக்க அது கேஷ் புக்ல வந்துரும். either by cash or bank மூலமா இருந்தா. அப்படி இல்ல அப்படி சொன்னாக்க அது credit purchases. Of course it involves no
cash inflow or outflow. So அது தனியா நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம். So it is meant for recording only credit purchases, cash purchase கிடையாது. Third வந்து sales book and purchases மாதிரி return ஆச்சுன்னா purchases return, sales return is fifth sales return and sales return and purchases return, and then we have bills receivable book, bills payable book, bills receivable book, bills payable book, debtors book and creditors book. Predominant debtors book and creditors book. Okay, for example, for Singar Academy, what happens? We don't have purchases book. External faculties on the class payment. So the support given by the external faculty is nothing but purchases of Singar Academy. அப்ப faculty honorarium book னு ஓபன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எத்தனை hours அந்த hoursக்கு எவ்வளவு salary எவ்வளவு honorarium அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு அக்கவுண்ட் வச்சிருக்கோம் book. So we will not pass the journal entry for that, we prepare that as a subsidiary books. So these are the predominant subsidiary books we have. In the subsidiary books la எல்லாமே cash சம்பந்தப்படாதது தான் இங்க வரும். இந்த ஐட்டங்கள் மட்டும் தான் இருக்கும்னு அவசியம் இல்லை. in number of any number of items will be possible. அப்ப இப்ப நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து என்ன சொன்னேன், Singar Academyல we have faculty honorarium subsidiary books னு வச்சுக்கலாம். என்ன அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஸ்பெஷலா தேவையோ, ரிப்பீட்டட் டிரான்சாக்ஷன் வருதோ, அதை கேஷ் புக்ல ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாதோ அதுக்குன்னு ஒரு புக்கை போடலாம். அதுதான் சப்சிடரி புக்ஸ். இந்த புக்லயே ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல சார், ஏதோ 1-2 தான் அந்த மொத்த டிரான்சாக்ஷன் ஒரு வருஷத்துக்கு நடக்க போகுது, அதுக்காக ஒரு புக் போட முடியுமா, ஒரு பேஜ் விட முடியுமா அப்படின்னா you can pass that as a normal journal entry. and the journal entry பேர் journal proper. okay, normal journal entry. okay, journal proper. எக்ஸாம்ல அடிக்கடி கேக்குறாங்க, what item will come in the journal proper? Credit purchase of an asset will come in the journal proper. Cash purchase வந்து cash bookல போய்டும், credit sales cash bookல போய்டும், credit purchases bookல போய்டும். Credit purchase of an asset இங்க போகணும். asset purchase பண்ணா அது purchases கிடையாது இல்லையா, purchasesல போட்டீங்கன்னா அது purchases மீன் பண்ணும். So we have purchased an asset, it should be debited only to the asset account, not to the purchase account, mind that. So அப்படினா என்ன பண்ணோம், credit purchase of assets ஆக இருந்தால் that will be passed as a normal journal entry. In the previous illustrationல two-wheeler purchased from TVS and Co அப்படின்னு போட்டிருந்தேன். அப்படினா credit purchase பண்ணும்போது TVS account நம்ம கிரெடிட் பண்றோம், two-wheeler debit பண்றோம். two-wheeler purchase is not really purchases account. So purchases ன அர்த்தம் goods purchase for resale for a profit motive வரக்கிறது இங்க purchases னு வரும், மத்தது வராது. அப்படி போட்ட பிறகு இதோட டோட்டல் வந்து லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் போகணுமா இல்லையா, அதாவது சப்சிடரி புக்ல இருந்து லெட்ஜருக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம் இல்லையா, அப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது கேஷ் புக்ல இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஆனா பர்ச்சேஸ் புக்கோட டோட்டல் பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட்ல போகும். எந்த சைடுல அப்படின்னா டெபிட் சைடுல போகும். சேல்ஸ் புக் வந்து கிரெடிட் சைடுல போயிடணும் இல்லையா, சேல்ஸ்னா கிரெடிட் தானே. அப்ப டோட்டல் ஆஃப் தி சேல்ஸ் புக் will go to the credit side of the sales account. Purchases debit na purchase return வந்து credit அப்படினா it will go to the credit side of the purchases return account. return account வேற, return book வேற, right? So இங்க வந்து purchases return book னு சொன்னேன், அங்க இருந்து purchase return account போறது எப்படிங்கறத நம்ம பாத்துக்கணும். அதே மாதிரி sales return will go to the debit side. So மத்த விஷயங்கள்லாம் additional information மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. debtors na debit balance, creditors na credit balance, BR debit balance, BP credit balance. ஆனா இந்த BR BP எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டியூ டேட், மெச்சூரிட்டி ஆச்சா, டிசானர் ஆச்சா, டிஸ்கவுண்ட் பண்ணமா அப்படிங்கிற எல்லா பர்டிகுலர்ஸ் எழுதுற மாதிரி நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு பிஆர் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டாக்க. ஸோ அதுக்கு மேல ஒன்றும் பெருசா இதுல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ப்ரிடாமினன்ட் சப்சிடரி புக்ஸ் இந்த 4 விஷயங்கள். இது இன்னொரு சப்சிடரி புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெட்டி கேஷ் புக், எஸ்பெஷல் அனாலிட்டிக்கல் பெட்டி கேஷ் புக். இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுமானது. யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பேஸ் கான்செப்ட் ஃபார் தி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த லெஜர் த்ரூ திஸ் ரூட். ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம்னா பர்ச்சேஸ் புக், சேல்ஸ் புக் தனித்தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க போறோம், கேஷ் புக் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் இல்லஸ்ட்ரேஷன், கம்ப்ளீட் டிரான்சாக்ஷன் கொடுத்து அதுல இருந்து எல்லா விதமான சப்சிடரி புக்ஸ், ஜர்னல் ப்ராப்பர் போட்டு அங்கிருந்து லெஜர் போட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் போடுறத ஒர்க் அவுட் பண்ண போறோம். ஸோ இட் டேக்ஸ் அட்லீஸ்ட் 1 hour time. We'll continue the next class.